Amene mukumuona muchithunzi chamu video imene ikuonekayo ndi Alexis Kamangira yemwe ndi lawyer koma padakali pano ali kunja kumene akupitiriza kuchita maphunziro kuchita upgrade ndi zina zotero. So iyeyi adaphunzira pa skuli ya University of Malawi imene ndi Chanko kumene adachita maphunziro ake a law. So Alexis Kamangira nkhani imene ndabwera nayo pano ndi mmodzi mwa anyamata amene padakali pano wamveka kwambiri pa social media maka potchula nkhani za anthu osiyanasiyana amene akukhuzidwa ndi katangale muno Malawi. So mtsiku la lero ndimafuna ndikupatsireni video imene waperekanso ku mtundu wa Malawi kunena kuti pali list ndithu ya ma judges odziwika bwino oti analembesa mayina awo mdziko lino la Malawi oti anthu timawatchula mayina awo tsiku ndi tsiku achina Love Chikopa yes ndi anthu ena otero amene akukhuzidwa ndi nkhani za corruption. So mu video iyi ndimafuna muonere bwinobwino list ya anthu amene iye watchula kuti ku Malawi kuno kuyenera aunikidwe bwino, ndipo modzi mwa anthu ndi Chief Justice amene ameneneka atule pansi udindo malo mwake pabwereno Chief Justice wina akamba kuna kuti amenewo ali ndi milandu ndithu yoti ayankhe. So taonera bwinobwino video imene watulusa msiku la lero ndi zimene amalankhula mu video mo. Amanena kuti anandikumbusa maonena kuti Jesus says amene akufuna kupulumutsa moyo wake azawutaya, ndipo amene akufuna kutaya moyo wake chifukwa cha ine azawuteteza kapena azawupeza. Know that it's a very powerful scripture for me and for all of us when we are taking initiatives like this, when we are putting all our life, even those people that are sharing information from all parts of government and private sector, it's a sacrifice that you're making, and it's a sacrifice that we're making, but it's for the good of the nation and those that are to come. Ninapanga promise kuti panova tikambirana the High Court yose the court yose Supreme Court tiambira ku Supreme kenako tibwera ku High Court then tizathera ku Industrial Relations Court. Mwina kusogolo kusodizapanga Magistrate Court mwina tizaona ngati zakhale relevant. Izi tikupanga chifukwa choti nzofunikira chifukwa choti nazoti tukanga chifukwa ka corrupt kapina kateo ya corruption imapanga spread rumor yonena kuti Kamangira ngochula wina aliyese Kamangira aliyese ndoyipa wabwino ndiyeyo kugwizana zinezozo ine ndani lako ndo wabwino ineyo ngoti ndisina wa corruption komanso simbi ya ma tax ya Malawi. The idea is kuti tikuoneseni kuti ndi less than 10% ya judicial imene ikusokoneza, ndipo nkulukuta moyo akwena atithandize kuti anthu amene watachose. Tiyambira ku Supreme Court anthu ake ndawawa alipo, mukuona anthu awa alipo 11. Maina kumaiziwa court yanu. You need to know your court. You see, these are the Supreme Court judges of the Supreme Court, senior counsel. There you are. So, Anzikamanda, without doubt, he's corrupt. Corruption now, the one proven is a corruption from omission. He has omitted to act as a head of the judiciary. Ma complaints ambiri amene anapita okuza Ken Manda, ma complaints amene anapita Ajikoba, ma complaints amene anapita ama judge osiyana komanso osadigira complaint because court chito yake ndikukhala ndi high standards, so it doesn't have to wait for complaints. It has to ensure kuti zinthu zikuyenda bwino. It's even worse when there are complaints filed by individuals, by institutions like FIA, Financial Intelligence Agency, by Malawi Law Society, which is
sometimes acts like Malawi lawless society. And the Chief Justice remains quiet. It means the Chief Justice ama kulimbikitsa ziphuphu kapena amaja nawo kapena nawo ali mudiru momwe kuti amabweresa ziphuphu zawo. Ndi amenewa akwena kuti ayankhe milandu anzikamanda. Apa nda Deputy Chief Justice achikopa. I didn't know ndi love mopo chikopa. Lapo linde ndrochuka kwatu. Love mopo chikopa. Awande he's the ring leader. Menina is a prince of corruption. I need not to say so anymore on him. Akapanda corruption yokayokayo. Amene wande ndi chimodzimodzi ndawo. Khani kapanda kupita kwa kuchikopa ku Supreme Court panopa imapita kwa kapanda kapena kwa madisi. Izi mutu khoza kupanga investigate. Ama journalist anthu ama investigation ACB mubange investigate zimene ndikunenazi. Nayo waso kunena. Ndikamaliza izizi ndikapeza nthawi. Ndikuyilembera ACB. Ndikuyilembera ACB, ndikuyilembera so Minister of Justice. Komanso ndikuyilembera OPC, Office of the President and Cabinet. My allegations also. Nayo wala kunena. Panopa ndili confidence with the government that is in power. So maombona amene ndi now, osewa, I'm now going to officially lodge complaints, not just state these things. So I'm going to put down. So amene muliso ndi maombona anu okhuza anthu awa ogwirika bwino ndi tipanga we make a call mutumize zogwirika bwino muziwe kunena kuti kanena chonchi awonso okubawa amatumiza maombona aboza. So tika ndi ntchito zikabwera zinje timayamba ukuta. So tikufuna kuti anthu amene atchulawa mwina ena tifesi ineyo sinapeze kapena anthu ena sanapeze kuti ndacorrupt. Amene sinapeze ndakoma inuyo mundu mboni wogwirika kuti wakuti oso amene nde mutipase. We don't want to leave anyone behind. We are cleaning this judiciary. Apotani, Potani, ni muntu wabwino kwambiri, a very good person, very calm, friendly, amacheza ndwina aliyense, but he's the laziest judge I've known. He doesn't do anything. Kuyambira ku high court, sankalimba ma judgment. So that's also a form of corruption. So akwena sakayankhe milandu amene ku Judicial Service Commission. Nditamba kumene uloya ntamaliza school 2015 kuchangu. Nakafika ku law firm ya Napambo and Company. And I'm grateful to Mr. Napambo. Mr. Napambo, this I've never told anyone in terms of the public. But the one that, so the funny thing is, naipeza nchito yoka kugira nchito. Rather napeza nchito yoka kugira kwa Napambo. Ya uloya ya kwa Napambo. Ndili ku school, ndisana joke. And amena ndibanga connect kwa Napambo, nali Professor Eji Kanyongola. I think anaiwala, thama kumbugira. Sina umbusepa. But yeah, Professor Eji Kanyongola, ndamena ndabanga recommend kwa Napambo. Kuti ndikayambe nchito. So I started actually the last semester, the holiday, just before finishing school. When I went, why I wanted to mention Napambo, he welcomed me into the legal profession as a ngadimwana wao. He didn't treat me like an employee. I don't know, ngadanzanga sanga kaini ndi testimony mene. I don't know ngadanapamba makumbugira, but Mr. Napambo senior, when I started anandigulira kadundu wa nyumba, he bought me furniture. He gave me money to buy furniture. You know, galimoto anandigulira galimoto ya jani yoyambirira imene ngagwera ngalitoya 2015 isikalekale inali paso ya lady. So you can see
he was wise. He taught me what to be a lawyer is. He says, so umayamba bangono. Like he focused on the important things. Kundigulira zinza nyumba. You know, usati kundigulira katundu wa nyumba, Mr. Napambo. I'm very grateful for that. Ndinkada ndaola za gari moto kudanandikuya paso. Come now, I understand. He taught me a lesson. You start slow. Mina soji mene najogera kwa mwansanga kwa Napambo. Chifaja mina gari moto. Sima nisangasa. Safety. Many safety. It wasn't safe. It wasn't safe. But I wanted to be grateful to Mr. Napambo for treating me very respectfully and all that. Oh, so ndilikuwa Napambo kani mimi magamu ndilikuwa Napambo. Nadenga guess file. Ndayo wala mapates. Komano inayokuza land. And land yake nayo kuyigumula napita kumeneko ena wa maimilo nda legal aid lawyer Mr. Piri. Na ipanga argue case ja kubwelesa mpana ukatenga akulanzi kuzapanga ma measurements. Kantu watu namene kuti wadikiraso mina case mene yo mene mafika ine 2015. Na ikuti inali ya 2001. Inali before achikopa. So inali before aputana achikopa so nawa aluera. Chichose zinavurage chichose amafuna adiepo. That's the problem. So case mene before Justice Potan. Then he was in the High Court, of course. Inayuti akhala more than 14 years. Chomwe makhalira kesi chifakira judge sakulongoswa. Ininayi tamangisa kesi tamangisa mene kunenamo chichose kupanga kumadikira judgment. As of 3 years ago, now klabu ndana Pambo, of 3 or 4 years ago, amandu fusanga dinali available kuti nditengeso kesi. You can ask my lawyers about Justice of Appeal Apodan. I was surprised to see that he was the president of the election case, the Constitutional Court, because I was like, I'm a member of my judgment, but anyway, God only knows. The Chibongwe Judge Guru, muntu ukala judge ndikusama members gamuno. Like you're not a judge. A judge writes judgments, you know. So if you are not a judge, I mean, if you can't write judgments, then you're not a judge. You shouldn't be a judge. But still, you're being promoted to the Supreme Court. That's an insult to Malawians. These people, I hear that they get paid more than surgeons, 3 times, more than 3 times. And then go call mango mamua, kagumatani, kagumabita kukolona, situ kulesa kumabita kukolona, kumabita kuchechi, kumatani, kumabanga ma business undi munda, kumabita kukalima, but save the public. So abudani agwena so yang kamilandu yo salemba zigamu andi maloya andi magesa ambili apa Justice Nelson Katsala, Senior Counsel, brilliant. Sina variables of corruption. He's also a brilliant judge. He writes very good judgment. In fact, Katsala ndamela nalemba unauda ambeda ndi muntu wakuba. Kapina kuti clients ama nena kuti tikapita kwa ambeda amaziwa kugula majaji. So anani napo kalekale kuti ambeda si muntu olongosoka. Chifukwa kuti client amaziwa kuti ambeda mukapita wa kesi yao abanga judge shopping, abanga za nyamata pa town. He's a brilliant judge. And hizo foka zao komano siza kubai kapina so salem amalemba ma judgments zao mtawi yake. He's one of the people that can be a Chief Justice. This one actually. Panoba this are present. Katsala can be a Chief Justice. Next is Justice Ivy Takamanga, Senior Counsel. A brilliant judge, and a brilliant judge, no corruption. Another candidate was Chief Justice. Afa Maina mwage Asbambo ajaira kwambiri. I think akamanga atakutithandiza. Ankandawire data ankandawire ndaji zabo nawo kumasinema aziwa mbili zawo.
sindiwaziwa mbiri zawo. Yeah, but I've read his judgments. He writes very good judgments, so I will not make suggestions on his character in terms of corruption because I don't see none available. Muni now mkhani zawo mutha kutumiza tikupasani ma details. Then you have Justice Sylvester Kalembera. Justice Sylvester Kalembera is one of the brilliant judges. In fact, in criminal law, one of the judges that has developed jurisprudence in Malawi is Justice Kalembera. Corruption, innocent and available. He's a brilliant judge. Apunzisaso kwambira minimum masukulu osiyana. Adajoka ku High Court kwa Supreme ninadandaula because in my work in prisons, Judicial prison, when I find a case, I knew that itafika Mansanga kwa Kalembera and Kalembera will write a well-reasoned judgment. You know, in criminal law, adithandiza kwambiri a senior counsel, justice of appeal. So ndikukhulupirira kuti mwakwanisa kuonera bwino lomwe nkhani imene amafotokoza mu video imeneyo. Ndithu mwaona akutchula mayina anthu amene akukhuzidwa mwina ndikatangale komanso kuyamikirako ena mwa ma judges amene akuoneka kuti iya ntchito yawo amayigwira bwino ndithu, ndipo zinangovuta kuti sadamasire maudindo ena komana amene kakhala maudindo amene ndi anthu onga amene. So kwambiri ine sindili centered pa nkhani ngati imeneyo, koma ndimafuna ndifunse kuti mukupyolera muzimene inu mwaona kudzera mu video imeneyi, kodi mukukhulupirira kuti kapena mukuganiza kuti zimene akuzilankhula Alexius Kamangira popeza akungobwera nazo ku public, kodi akanakhala kuti iyewo akatsegulisa milandu kuti anthu amenewa ayankhe milandu sizikanakhala zabwino ngati maumboni onse chilichonse ali nawo? Kodi nanga tinene kuti zimene akukambazi Amalawi tizitenge mpaka umazikhulupirira popeza nkhani imene ndikanso ilo mabwalo chabwino ngakhale mwina nkhani itokhala yovutirapo ifoti anthu amene akukamba onse ndi anthu amene ndi akuluakulu mabwalo a milandu amene ena mwayi otamva tikuona kuti akudza ACB kuti no isachite zofufuza mpaka ACB osachitadi ndi ngati makatels anthu onena zoti ndotetezeka kwambiri in terms of everything security ndi zina zoti anthu oti amakhala ndi linki ku military ku polisi mboma muja kukwanisa kuchita defending nkhani zawo obwinobwino. So ndimafuna ndidziwe kuti mukuziona bwanji zimene akumalankhula Alexius Kamangira. Ndino ndimafuna ndifunse kuti ngati ndizoona ndithu kuti ngati dziko tingatukuke ndi anthu ngati amenewa maka anthu amene akutchulira papepa lapo kuti awa ndi amene amapanga zakuti, awa ndi amene amapanga zakuti, yes awa ndi amene amapanga zakuti, kodi inu mukuganiza kuti anthu ngati amene tipitirire ngati dziko kumawasunga anthu amenewa? Kodi nanga mtsogoleri wa dziko lino tiziti zimenezi zisamadziwa kuti amayenera atengepo step ina popezanso timakamba kunena kuti amenewa Professor Fabira Mutharika nawonso adachita nawo mbali imene ya law amene angakhalenso mmodzi mwa anthu odziwa zinthu zambiri maka za zinsisi za majaji ndi zina zotero zimene zimachitika ku Judicial. Kodi tinene kuti iwowa samadzindikira kuti ku Judicial kuli zovuta zonga izi zimene Alexius Kamangira wakhala akupereka ku mtundu wa Malawi? Adakhala akupereka zinthu zochuluka akasikoyamba kubera ndi video yonga iyi, anabweraponso ndi ma video zena mbuyo amene amaonesa kunena kuti iya ndithu kwakhala kuchitika zovunda zosiyanasiyana ku mabwalo a milandu. Kodi president nanga amatipo chani? So through comment section ndidziwe komanso kumva maganizo anu pamomwe mwaionera nkhani imene Alexius Kamangira wabweresanso mtsiku lalero. So mu video mtsiku lalero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kukupatsirani ena mwa ma videos amene tikukonzerani pano pa Sama Vita YouTube channel. Bye.